Okay, so it's my case one. So intermediate level, now we're gonna do some, functional programming. It's like a map filter reducer. Okay, and this is object oriented, very very important because everything we do is based on objects here. Okay? So we'll go through these object oriented concepts here, and you will do some comprehensions. Right, very very important. Right, comprehensions. So this way, iterators, generators, decorators, closure. Right. So these are pretty advanced concepts here. Right. So what I'm going to do is I'm going to start with the functional programming part. Right. Let's see. I think yeah, I think we can start with functional programming. Right. Let's see. One time. Okay, so we can let's start with functional programming. And this is the next we'll start object-oriented data. So okay, so Python case Python is a fully I mean it's a functional language. Okay, so everything we do is done with functions. Right. Basically objects objects go method or right? So this is right. So let's do some functional program right, in Python. So the first one we're going to talk about is map. Right? Map button function. Right? So let's see how map works. Right? So map it take okay. What does map do? Right? So let's see what map does. Hey. So what I'm going to do is let me close assigning Windows or delete it. Close this so that I save on memory. Okay, so here we go. All right, so let's talk about map. Okay, so all right, there you go. So we're doing function programming, right? Function programming. Okay, so first thing we're going to do is map. Right? Map into function. We're going to use map function. Right? Map. Okay, so how does map work? So if you're in doubt, so maybe so I don't also I don't really care about memorizing. Programming I keep memorize so if you need some information, just look up. Right? So let's see Maply. Let's see what it does. Right? So Maply okay, so LHC के लिन्छ भन्दाखेरि म्यापले के दिन्छ एउटा फङ्सन लिन्छ है अनि यसले चाहिँ some iterable है iterable okay so make an iterator that computes the function using arguments from each of the iterable stops when the shortest iterable is exhausted right so whenever see it takes a function and an iterable है let's see अब यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि which we'll study in detail later, right? त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Pythonमा a function can take a function as argument, right? Which is अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि यो चाहिँ डाइनामिक प्रोग्रामिङ जस्तै पाइथन जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू अथवा जाभा स्क्रिप्ट है अरू चाहिँ स्ट्याटिक ल्याङ्ग्वेजहरूमा यो सम्भव छैन है अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज Python is a dynamic programming language है अनि यसमा चाहिँ we can pass a function to a function right pass a function to a function right that's exactly what happens here right so whenever see so map takes what so my right map takes given a function as argument see it's a really के भन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हामी डिटेलमा पछि पढ्छौँ अहिले चाहिँ just take my word for it right so map is a function which takes a function as argument right which is obviously Java C++ this is not possible right this is possible होइन अनि त्यसपछि iterable right अब let's see how this works होइन जस्तै let's see जस्तै first we need a function होइन so let's create a function right def let's see
let's see what we can do. It's the capital, def capital, right? Capitalize, def capitalize. Okay, this will see string, right? There is a string. Okay, 1 second. Okay. So def capitalize, and then it should take a string. Let's say str1, right? Because str is a keyword, so I wouldn't want to use that, eh? And then this is return str1 dot capitalize, right? Capitalize. Okay. So, right. Okay. So this is a function. Okay. I need iterable, right? Function. So this is my function. Right? Using function which I'm gonna pass, right? This what I'm going to do is I want an iterable, right? Iterable. So my let's say keywords names list, right? So list is an iterable, right? Which we'll see later on, right? So say Sam, Tom, Barry, right? Danny. Right? Name C1. Okay, so over. Now let's see if I give capitalize. Capitalize, right? Capitalize when a function, right? And in this we see if I give the iterable, right? So mathematics is in function. So this is my func, and this is my func, right? And this is my iterable, right? It's an iterable. Okay, this is my iterable. So I'm gonna pass. So map first argument came function, func, second argument iterable. Right? Let's see. See, first one I passed a function, a capitalized with a function, and then I passed the iterable, right? Iterable. Okay. All right. So okay. So let's see. Let's go. Okay. A map. Okay. So it gave us a map, right? It's like so what I can do is obviously right? So what I'm going to do is I'm going to cast it to a list. Okay? Like list my customers. And let's see. Keyword. Right? Capitalize. Okay. Or I can do let's stop a caps. So capitalize line. Really see upper. Upper. Let's see. To upper. To upper. Yeah, one dot. Oh, okay. Test here. Upper layer. Okay. So str1 dot upper. Right? Upper layer is uppercase okay. So let's try this. See, now you can see. So सबै नामलाई के गर्नु सबै यो स्ट्रिङहरूलाई so these are all the strings हैन यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि it took it to uppercase है सबैले uppercase मा भयो है so how does it work, right? How does it work? यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि you're there, right, Sarman? Yes, sir. No, yes, sir. Yeah, okay. Just making sure. I know. मैले त्यो म्युट गरे जस्तो लाग्थ्यो कि त्यही भएर okay. So all right, so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि probably I should have covered the मैले पहिला चाहिँ के गर्दा भने अरु कभर गरेर लास्टमा यो कभर गर्थे इन्टरमिडिएटमा है so okay, I think it should be okay, right? Okay, so
Let me write something. You annotate गरौँ है त. So यसमा how did it work? है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि so this is the function right and this is the iterable. अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि we passed this function. All right, so now we pass this होइन यो चाहिँ यहाँ पास गरियो होइन यो चाहिँ हामीले यहाँ पास गर्यो ओके. अब के हुन्छ भन्दाखेरि how does it work? यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it calls this function है यसले चाहिँ म्यापले के गर्छ भन्दाखेरि it calls यो जुन हामीले जुन पास गरेको जुन फंक्सन छ नि है त्यो फंक्सनलाई कल गर्छ कि भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै फर्स्ट कल है उसले के गर्छ क्यापिटलाइज भन्ने कल चाहिँ गर्यो हैन अनि यसले जुन आर्गुमेन्ट लिन्छ नि यसको यहाँ आर्गुमेन्ट चाहियो नि त यसले एउटा आर्गुमेन्ट लिन्छ नि त त्यो आर्गुमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्स्ट इटरेबलबाट फर्स्ट लिन्छ त्यो चाहिँ आर्गुमेन्ट हुन्छ कि है सो दिस इज द आर्गुमेन्ट है फर्स्ट कल है फर्स्टमा है अनि त्यो लिएर अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ इट कल्स दिस फंक्सन यो फंक्सन कल गर्यो यो फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले स्ट्रिङ अब str1 को भ्यालु के भयो स्याम भयो हैन अनि त्यसपछि यहाँ गएर के गर्यो त्यो स्यामलाई अप्पर केसमा लिएर गयो हैन अनि त्यो रिटर्न गर्यो नि हैन अप्पर केसमा लिएर गयो अनि रिटर्न गर्यो अनि त्यो रिटर्न गरेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कलेक्सन हुँदै जान्छ कि है त्यो अप्पर केसमा यसरी स्याम भयो हैन अनि नेक्स्ट कलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट कलमा त्यही है क्यापिटलाइज जुन फंक्सन छ त्यही फंक्सनमा अब चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट कलमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्यामको ठाउँमा के हुन्छ टर्म हैन टर्म भयो अनि त्यो चाहिँ अब त्यो फंक्सन कल भयो नि त है फंक्सन कल भयो अनि के रिटर्न हुन्छ भन्दाखेरि टिओएम बट अल अप्पर केस है अल क्यापिटल है अल अप्पर केस अनि त्यो चाहिँ यहाँ कलेक्सन हुँदै जान्छ कि है यहाँ कलेक्सन भयो है अनि त्यसरी थर्डमा सेम त्यस्तै ह्यारी ड्याडी है नसिद्धिएसम्म त्यो हुन्छ कि है सो दिस इज हाउ म्याप वर्क्स है भेरी सिम्पल छ म्यापको है सो भनेपछि म्यापले के गर्ने भयो भन्दाखेरि म्याप टेक्स टु आर्गुमेन्ट्स है उसले चाहिँ एउटा चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि फंक्सन अर्को चाहिँ iterable. Iterable can be a list, can be a tuple, can be a set, and iterable. And it will call repeatedly, it will call the function that is passed. You see, case capitalized, it will call that function with the argument. This argument iterable one by one, first, second, third, एउटा गर्दै अनि त्यो फंक्सनले जुन रिटर्न गरेको भ्यालुजहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्को इटरेबलमा है त्यसमा चाहिँ त्यसले कलेक्ट गर्दै जान्छ है सो द्याट्स हाउ म्याप वर्क्स ओके अब यसमा अब वी क्यान मेक दिस कोड lot simpler meaning more concise एकदमै concise बनाउन मिल्छ है so let's see how we can do that है त so यसमा okay same function right but I'm gonna do it in one line I can do it in one line है one line मा गर्न सकिन्छ यति हामीले यहाँ कति यति लाइन लेख्यौ नि है so यो सबै लाइन we can do it in one line है so हामीले सिम्पली के गर्नु भने लिस्ट के भन्थ्यो त्यो त यो हामीले रिजल्ट हेर्नलाई लिस्टमा कास्ट गरे हो म्याप किनभने त्यो म्याप अब्जेक्ट हुन्छ हैन अनि क्यापिटलाइज छ नि मैले अस्ति भनेको थिएँ नि तपाईको ल्याम्डा फंक्सनको युज कहाँनिर हुन्छ भने म पछि आउँछु भन्दै नि अब यहाँनिर चाहिँ ल्याम्डा फंक्सन कति हेल्प गर्छ अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि ल्याम्डा str1 string 1 है colon str1 dot upper है यो गरे ठीक छ okay so this is the function see this is the whole function right lambda str1 dot upper हैन एक लाइनमै आयो नि अनि त्यसपछि I'll give this right here है यो चाहिँ मैले यही दिन्छु है that's it यो सबै यति लाइनमा लेख्यो नि now the same thing in one line see exact same right okay so now is it I mean त्यो नेम भनेर चाहिँ अब हामीले डिफाइन गरिरहनु चाहिँ परेन त्यसको हैन अब यसमा चाहिँ see यहाँनिर so you don't need a name
See, यहाँनिर नामै छैन नि होइन. So you don't need a अब किन भन्दाखेरि उसले यो फङ्सन कल गर्छ होइन. Every time यो फङ्सन रन गर्दाखेरि see now it will take जस्तै यो लिन्छ str1 को भ्यालु यो हुन्छ and then यो return हुन्छ and so on, right? So you don't even need a name for it, the function. The function को नेमै छैन नि होइन. So and then यदि हामी lambda हुँदैन थियो भने you couldn't do it this way. हामीले यसो एक लाइनमा गर्न सक्थ्यो त सक्दैन थियो नि होइन. तपाईँले यसरी नै यो रेगुलर वेबाट गर्नु पर्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि it would be multi-line होइन. lambda एकदमै यहाँनिर चाहिँ so it really helps, right? Okay, so now this is map, right? Map, let's see if we let's if there's anything I missed. Let's see. Let's see, okay? So yes, अर्को example, so you can try this. It's not an example. So अर्को चाहिँ filter, right? Map, that's how map works, right? So अनि let's see how filter works. Right? Filter ले के गर्छ भन्दाखेरि filter is similar to map. So यसले के गर्छ भन्दाखेरि it takes a function object just like map is the an iterable, right? And it creates a new list भन्दा पनि filter के अरे नयाँ object हुन्छ तर यहाँनिर we're casting, right? We cast it. So filter forms a new list that contains only elements that satisfy certain condition. Right? The function we pass returns true. That is the function we pass return true. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्लाइट फरक के छ भन्दाखेरि यसमा जुन फंक्सन हामीले पास गर्छौं that should return either true or false, right? Okay. Either true or false. Okay. अनि अर्को चाहिँ या अनि जुनमा यदि ट्रू रिटर्न भयो भने मात्रै त्यो कलेक्सनमा जान्छ, फल्स भयो भने त्यो कलेक्सनमा त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ है. इट डजन्ट गो इन्टु कलेक्सन है. सो लेट मी शो यु वान एक्जाम्पल है. सो यसमा लेट्स सी अब हामी फिल्टर टकिङ अबाउट फिल्टर है. फिल्टर ओके. सो फिल्टरमा के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसमा पनि सेम नै हो. यसमा फिल्टर के गर्छ भन्दाखेरि फिल्टर takes a function, a function and then iterable, a function and iterable. अनि के गर्छ भन्दाखेरि the function यस्तो हुनु पर्यो कि जसले चाहिँ it should either return true or false है यो केसमा. And if we see let's see now let's create a function. Okay, you're a function creator def it's greater than let's underscore it's greater than it's greater than 30. Okay, so this is the function and then let's say it takes a number, right? Let's say x, right? Column and यहाँनिर के गर्नु भन्दाखेरि x is greater than 30. Return. We're going to return. Okay. Return x is greater than 30. भनेपछि हामीले जुन x यसलाई हामी कुनै एउटा integer अथवा हैन float whatever that number त्यो number pass गरिन्छ and if that number is greater than 30 it returns true, otherwise it returns false. हैन भनेपछि so this would work. Okay. So this is our function. Right? This is the function that we're going to pass. Right? This is the function that we're going to pass to filter. And अर्को चाहिँ हामी iterable चाहियो हैन. So iterable मा चाहिँ of course it's like before we can do iterable मा चाहिँ we can do let's say nums भनौं. Nums is equal to we'll give a list of some numbers, say 34, 12, right? 67, right? Let's create let's give like 25, right? And then one more, right? So 35, right? So यो गर्दाखेरि now so अनि हामी के गर्नु filter है filter यसलाई चाहिँ लिस्टमा र्याप गरौँ किनभने नत्र यो filter object नै आउला हैन. So and then filter अनि त्यसपछि what should we give? ल भन्नुस् त, can you try? यहाँनिर के दिनु पर्ला? First argument. So then about the function हैन.
each greater than हजुर your function is greater than your function and यतातिर के हजुर आउँछ second argument के हुन्छ nums and ums right so let's see अब can you predict कुन कुन के यसको रिजल्ट के आउँछ होला 34 67 35 तर मैले चाहिँ हजुर अनि हजुर yeah any question के question सोध्न लाग्नु भएको थियो ठिक छ is it होइन okay हजुर हजुर okay बुझ्नु भयो नि you got and you understood the code हजुर you understood how it worked right okay very good okay so what we're going to do is okay so same thing okay so can you help me write this in one line using lambda hey lambda function hey la okay तपाईँले भन्दै जानुहोस् I'm gonna type it hey ल भन्नुहोस् त so lambda is let's हजुर अनि ब्रैकेट फिल्टर yes अनि ब्रैकेट lambda lambda अनि is greater than underscore 30 no we don't need okay त्यसमा x is greater than 30 x is greater than 30 no wait किनभने lambda अनि त्यसपछि हामीले इनपुट के अरे आर्गुमेन्ट के अरे parameter x भन्छ हैन हजुर अनि colon अनि बल्ल yes x is greater than 30 okay 30 अनि त्यसपछि yes अनि sorry greater than 30 अनि अनि त्यसपछि अब भ्याल्युज भ्याल्यु मात्र हाल्नुपर्छ नि नम्स चाहिँदैन भ्याल्यु मात्र so let me see you I can just copy this the square bracket पनि with square bracket so you got it now we'll get the same result exact same result see an exact same result right see it's pretty cool isn't it right so okay so filter पनि बुझ्यो है so filter मा एउटा के भन्दाखेरि तपाईको फंक्सन चाहिँ it should return a boolean है boolean return गरेको पर्यो र यदि यसले चाहिँ 1 by 1 यो हैन आर्गुमेन्ट को रूपमा लिन्छ one after another and then if the evaluation that the functionले true return गर्यो भने मात्रै त्यो जुन आर्गुमेन्ट छ त्यो चाहिँ कलेक्सन हुन्छ नत्र त्यसलाई फालिन्छ हैन okay you understood that right okay so now the next thing let's see our next thing we're going to do let's see is there anything I missed so same you can understand this code yes this is just a different example okay so orcus and reduce okay so let's see how reduce works okay so reduce works differently than map and filter it doesn't return a new list function an iterable we have passed instead it returns a single value right it returns a single value and then okay so it can be so Python 3 let's say reducing built-in छैन यो चाहिँ we have to your func tool भन्ने मोडुलबाट लिनुपर्ने हुन्छ है so reduce function sequence and initial right so okay let me show you how this works either so okay so reduce a function how this works okay so reduce right so reduce let's just show you the general syntax reduce right and it takes a function and then iterable this is there okay see function iterable sequence here and then there's optional like optional thinking start initially so iterable and start putting your number okay so using general syntax sorry so let me show you first I'll show you through an example right for an example right okay so yes we need a function let's create a function right function I can do def add right and then it takes two numbers say x and y right
अनि return x plus y, right? X plus y, okay? So normal add function भयो हैन अनि iterable ma let's create some iterable, so nums, right? I think I can use the same nums up there, right? Or I can create a new one. 2 4 okay, 1 0 minus 3 है लाई दिगरौँ है so अब let's see how it works है त so अब हामीले let's use reduce to के गर्छ भन्दाखेरि it gives you one number, the same kind of like a aggregator पनि हो के so यसले के गर्छ भन्दाखेरि it gives you one number back है एउटा रिजल्ट एउटा नम्बर आउँछ कि है so let me show you how that works है reduce हैन the function is add, okay, and then nums, hey, that's it, hey, यति गरौँ है त यति गरौँ त्यो के भन्छ म भनौँ किन एरर भयो भनेर एक्चुअली म ट्राई गरौँ yes sure त्यो हजुरले त्यो डिफाइन फंक्सन फ्रम त्यो oh yeah छैन भनेर हजुर के हैन यो किन भन्दाखेरि यो रिड्युस हामीले उले फंक्सनबाट त्यो रिड्युस भन्ने नै लिएको छैन नि त किनभने पाइथनमा छैन exactly हैन thank you yes that's correct है यसरी यो फंक्ट अघि हामीले पढ्दाखेरि it was there right so python 2 मा चाहिँ it was built in python 3 मा चाहिँ it's not built in right so यो python 3 मा चाहिँ यो external हुन्छ यो core python package मै छ हैन you don't have to install anything right but it's still in a module है एउटा module भनेको चाहिँ python file नै हो त्यो है module I think we'll cover this time मैले अरु ग्रुपहरुलाई मैले कभर गरेको छैन but I think I'll for you I'll cover module भनेको के हो हैन प्याकेज भनेको के हो हैन यसको डिटेल्सहरु पनि I can cover that right so because we're going a little bit faster than it's it's okay मैले मेरो पहिलेदेखि अलिकति अलिअलि मैले बुझिरहेको छु अनि मैले हेरिरहेको छु त्यही भएर it's okay मलाई त्यस्तो okay फास्ट भएको छैन ठिक छ so which is good right so I'll cover that as well. It really helps किनभने हामी पछि जुनै module यो python प्याकेजहरुमै काम गर्ने हो हैन so त्यसले गर्दा त्यसको नलेज हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट मतलब it really helps के मतलब what is module what is package what is यो हैन त्यो थाहा हुँदैन नि है अब यसमा so let's import the module है त import functools है functools material functools from के लिनुपर्नेहरु है त from reduce import functools हुन्छ functools यसरी गर्दा पनि हुन्छ there are many ways to do it है functools अनि functool dot use गरेको हुन्छ है यसरी यसो गरौँ import functools गरेर यसरी गर्दा पनि हुन्छ there are many ways to do it यो यसरी पछि डिटेलमा देखाउँछु तपाईहरुलाई यो functools dot reduce गरेर see how it works है अथवा यसरी गर्दा पनि हुन्छ अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि import reduce from functools है यो गर्यो भने now you don't have to do this functool dot reduce गरेर पर्दैन के so it will work sorry ultra wise from functools import reduce ultra wise so let me cut and paste now it's okay see it works okay so okay let me show you how this works है अब यो reduce ले कसरी काम गर्छ reduce ले के गर्छ है so यसमा पनि yes अब चाहिँ map filter reduce है तीनवटैमा के छ भन्दाखेरि सेम यो सिग्नेचर सेम छ के चाहिँ यो यही हो कि पाइथनको एउटा विशेषता यही हो कि सो यसले चाहिँ मिनिमम त्यो छ नि त्यो मेन्टल लोड है प्रोग्रामरलाई मिनिमम मेन्टल लोड त्यो दिन्छ कि है ताकि अब सो वन्स यु लर्न यो हैन म्यापमा यो हुन्छ भने चाहिँ फिल्टर पनि त्यही हो हैन अलिकति फरक यहाँनिर छ रिड्युस पनि त्यही हो यसमा यो अलिकति फरक छ त्यति मात्रै हो बट यो सिग्नेचर सेम राखिदिएको छ कि इट्स द सेम सिग्नेचर मिन्स तपाईँको जुन पाइथन सरी फङ्सनको जुन माथिको हुन्छ नि है सो डेफ अनि यसलाई चाहिँ हामी सिग्नेचर भन्छ कि यसमा है सो यो चाहिँ दिस इज द सिग्नेचर है यो सिग्नेचर सेम छ है it's a list of arguments say okay all right so
Similar, not same, but similar. Very similar. No, let's not call it same, right? Similar. So. Okay, so now let's see how it works. Okay, now let me write, right? Okay, so now this is the function, of course, and this is the iterable. Let's say यो फंक्शन कल गर्छ इट कल्स एड भन्ने फंक्शन कल गर्छ अनि यसले कल गर्दा के हुन्छ इटरेबलबाट फर्स्टमा उसले के गर्छ यो दुईटा नम्बर दिन्छ कि है गर्दाखेरि एड 2 4 यो लियो हैन ठीक छ हैन अनि यसको रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि एड 2 4 भनेपछि यहाँ कल हुन्छ नि त हैन यो सरी मुभ भयो एक्सको भ्यालु 2 भयो वाईको भ्यालु 4 भयो रिटर्न 6 भयो हैन अनि यसको इभ्यालुएसन के हुन्छ 6 हुन्छ नि त हैन यसको इभ्यालुएसन 6 भयो हैन अनि अनि अब फेरि यसको यो इभ्यालुएट भएर के भयो 6 भयो नि त मैले यसो गर्छु हैन यसको इभ्यालुएट भएर वी गेट 6 ठीक छ ओके अनि फेरि अब नेक्स्ट कलमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट कलमा फेरि एड हुन्छ है अनि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ द फर्स्ट आर्गुमेन्ट विल बी दिस वान है यो आर्गुमेन्ट आउँछ कि है द फर्स्ट आर्गुमेन्ट विल बी दिस वान यो रिजल्ट हैन अनि which is let's see हैन यो 6 भयो कमा अनि त्यसपछि यो है यो आउँछ which is 5 हैन ठीक छ भनेपछि यसको रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि यसको रिजल्ट चाहिँ 6 + 5 भयो नि त यो कल भयो अनि दुईटा नम्बर एड हुने त हो नि हैन रिटर्न गर्दाखेरि त्यो दुईटा नम्बर एड भएर रिटर्न हुन्छ भनेपछि 11 भयो नि हैन ओके राइट ओके अनि त्यसपछि नेक्स्ट के हुन्छ ल क्यान यु ट्राई अब फेरि अनि एड यस अनि अब त्यति भएन 11 यस अनि कमा अब 0 नो 1 सरी 1 1 हैन ओके भनेपछि यसबाट के आयो वी गेट 12 हैन 12 फेरि अर्को कल गर्छ अब यो यहाँ तल लेख्नु ओके लेट्स ट्राई हियर ओके अनि नेक्स्ट चाहिँ के भने भयो 12 कमा 0 0 इज स्टिल 12 हैन स्टिल 12 अनि फाइनली के भयो एड अनि के हुन्छ माइनस सुरुमा के हुन्छ 12 12 अनि -3 माइनस हैन अनि यसबाट 9 आउँछ अनि सिद्धियो हैन सिद्धिएपछि नाउ यो जुन हुन्छ यसलाई हैन वी गेट दैट ब्याक एज रिजल्ट हैन सो ठीक छ डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड हजुर ठीक छ है ओके सो इट्स नट टु ब्याड हैन ओके सो लेट मी क्लियर दिस ओके अब यसमा अब एउटा के छ भन्दाखेरि नाउ यसमा एउटा अप्सनल है थर्ड आर्गुमेन्ट विच इज अप्सनल स्टार्ट भन्ने लेखेँ नि स्टार्ट नम्बर सो लेट्स युज द्याट है त अब यसमा पनि त्यही हो जस्तै वी क्यान युज ल्याम्डा है ल्याम्डा गरेर गर्न सकिन्छ ओके जस्ट फर प्र्याक्टिस है ल तपाईँले ओके यु ट्राई है यु ट्राई ल ओके सो नाउ या ओके म भन्दै जाऊँ ल भन्दै जानु म ओके I'm going to type रिड्युस yes ब्र्याकेट अब यही ल्याम्डा हुन्छ lambda yes lambda अनि त्यसपछि एड no नो we don't need ल्याम्डा एक्स कमा ल्याम्डा एक्स कमा वाइ yeah अनि त्यो सेमिकलम semicolon है semicolon colon colon है हजुर colon कलम अनि एक्स प्लस वाइ okay very good अनि कमा ब्र्याकेट त्यो स्क्वायर ब्र्याकेटमा त्यो सबै नम्बर your numbers are very good excellent see you still get the same number right same result okay so awesome I see we did it in one line you the number of lines there so we did it in one line right okay so now let's talk about this third optional argument keyword right let's try that right right how about this if I do right add nums right and if I do 10 right 10 right so you are it gives you 19
है see okay so when you see you think के होला त है so यहाँ मैले अब 100 दियो भने हैन 109 आउँछ है भनेपछि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि can you guess what's going on यसमा के भइरहेछ के भइरहेको होला स्टार्टिङ भ्याल्यु चाहिँ त्यो 10 देखि सुरु भएको होला okay very good yes है यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि let me show you let me draw है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अघि हामीले जुन एड गर्यौँ नि हैन एड अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले फर्स्ट जुन कल छ फर्स्ट कलमा के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ इट विल टेक द्याट स्टार्ट भ्याल्यु जस्तै यो केसमा 10 भयो होइन इट विल टेक द्याट 10 अनि त्यसपछि नेक्स्ट भ्याल्यु कुन चाहिँ लिन्छ भन्दाखेरि यो होइन 2 है अनि यसबाट के आयो 12 आयो एन्ड सो अन है बुझ्नुभयो अनि अब नेक्स्ट टाइममा के हुन्छ फेरि एड गर्दा फेरि के हुन्छ ल भन्नुहोस् त एड 12 12 अनि कमा 4 4 भेरी गुड है एन्ड सो अन अनि त्यसपछि 60 मा एन्ड सो अन है ओके कुरा बुझ्नुभयो नि होइन त्यो यसमा मैले सुरुमै 100 राखेपछि 100 सुरुमै 102 हैन 102 भयो ओके सो एन्ड सो अन ओके सो त्यो चाहिँ त्यो स्टार्ट भ्याल्यु है त्यो चाहिँ स्टार्ट भ्याल्यु जुन के अप्सनल छ ओके alright so let's clear this so yeah pretty much yeah we covered that so yeah I mean तपाईँले चाहिँ please try this out है so जति पनि हामी गर्छौँ नि I really recommend okay हैन so you try them out and then you try your own examples okay तपाईँ आफ्नै examples try गर्नुहोस् हैन so that you know you get a feel for it okay all right so okay so yeah pretty much we finished this okay so we have 1 minute 57 okay so got a good 3 minute at the back right so let me end this and then okay we have about another 15 minutes left so please join back